Hello everyone, this is Gowthami. Welcome to my YouTube channel. Thank you for your support in growing our community. This motivates me to upload more videos. Keep encouraging by sharing, liking and subscribing with your family and friends. Your help means a lot to us. Let's begin the session. So today's concept vandittu one of the Python library that is a Seaborn. So in the Seaborn andradhu advanced level of matplotlib anu da sollalam. So this is also used for visualizing purpose kaga da. So inga paranga, it is built on top of the matplotlib and provides a beautiful default styles and color palettes to make a statistical plots more attractive. இந்த மேட்பிளாட்லிப்ல வந்துட்டு டிஃபால்ட்டா எந்த மாதிரி ஸ்டைல்ஸ் கொடுக்காதுமா. நம்பவே சம் கைண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதுக்கு வேணுமன்ற லேபிள்ஸா இருக்கட்டும், டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டைலிங்ஸ் ஆகட்டும் நம்மளே கொடுக்கணும். அது Seabornல most of the stylings, most of the coloring palettes, most of the things will be given by the Seaborn library only. But few of the things will be developed with the help of the library matplotlib தான். So அதுல இருக்கிற functionalities யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் நம்ம implementation பண்றதுக்காகுது. So see, along with the Seaborn library, you have to make use of matplotlib library for a good visualization purpose. Okay va? Next thing, நம்ம first இப்போ இதுல என்ன பார்க்க போறோம்னா different types of plottings பார்க்க போறோம். So I am taking one of the iris data set. நான் ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கேன் இந்த Seabornல வந்துட்டு so many number of data sets இருக்கு. So if you want to check how many number of data sets available in this Seaborn number, there is a one function called get data set names and it கொடுத்துட்டீங்களா function name அதுல என்ன data sets இருக்கோ அந்த Seabornல நமக்கு list out பண்ணிடும். அந்த list out பண்ணிருக்கிறதுல ஏதாவது ஒரு data set எடுத்துட்டு நம்ம visualize பண்ணலாம். So அதுல one of the data set தான் இந்த iris data set. Different librariesல iris data set இருக்கு, but the way of using that data set is different. Okay va? So இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த Seaborn library யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால we need to import that library. import பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட Jupyter notebookல அது இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு கூட செக் பண்ணிக்கணும். So first நம்ம என்ன பண்றோம்னா I just open my Jupyter notebook open பண்ணிட்டேன். அது இன்ஸ்டாலேஷன் பண்றதுக்காக எக்ஸ்க்ளமேட்டரி மார்க் PIP ஏதாவது லைப்ரரி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிக்கணும்னா you have to make use of this command only. Okay, PIP install Seaborn அன்னிட்டு கொடுத்துறீங்க. So I think I already installed. Okay வா? அப்போ நம்ம already install ஆயிருந்துச்சு அன்னப்போ it will give it like a requirement already satisfied அன்ற மாதிரி வரும். If it is not there, it is going to collect all kind of functionalities present in that library. ஓகேவா? சோ என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால ஆல்ரெடி சாட்டிஸ்ஃபைட்ன்ற மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த லைப்ரரி இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? சோ இம்போர்ட் Seaborn and you can give the alias name. எதுக்காக alias names கொடுக்கறோம்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இந்த லைப்ரரியில இருந்து யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பா ப்ரிஃபிக்ஸா இது கொடுக்கணும். சோ இஃப் யூ ஃபீல் இட் லைக் a lengthy, நம்ம இந்த ஷார்ட் நேம்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். சோ இந்த ஷார்ட் நேம்ஸ் கொடுக்கணும்னா you will make use of a keyword called as keyword. ஓகேவா? சோ இப்போ just run பண்ணுங்க. This library is imported now. So நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண நினைச்சிட்டு இருக்கேன், number of data sets available in this Seaborn check பண்ணனும். So அதுக்காக யூஸ் பண்ற ஃபங்க்ஷன் என்னதுன்னா get underscore data set underscore names ன்னு கொடுங்க. get underscore data set underscore names ன்னு கொடுத்துட்டீங்களா அந்த Seaborn library மேல you will get number of data sets available in the library. So இந்த ஃபங்க்ஷன்ன்றது இந்த Seaborn libraryல இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்றேன்னா print function உள்ள sns dot get இங்க பாருங்க நமக்கு அப்படியே வந்துரும் பாருங்க get data set names அன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன். சோ ஃபங்க்ஷன்ன்றப்ப கண்டிப்பா நம்ம கால் பண்ணணும். சோ ரன் பண்ணி பாருங்க. So it is going to provide data set names. இது எல்லாமே data set names தான். இதுல நம்ம யூஸ் பண்ண போற data set என்னதுன்னா iris data set. ஓகே, சோ இந்த iris data set யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நான் different types of plottings plot பண்ண போறேன். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் திங் நான் என்ன பண்றேன்னா I'm going to plot a line plot. I'm going to draw the line plot. See here, we will be plotting a simple line plot using the iris data set. Iris data set contains a 5 columns such as a petal length. We already seen this data set. Petal length, petal width, sepal width and species type. Iris is a flowering plant. The researchers have measured various phases of the different iris flowers and recorded them digitally.
So this is what the details of our iris data set. Let's going to load that data set in our Jupyter notebook. எப்படி ஒரு data set load பண்ணிக்கணும் ஆனா very simple thing, we have having here one of the function called load underscore data set. So that is present in the library SNS. So I'm going to store it in one variable. Data is equal to SNS dot load underscore data set, and the data set is the iris data set. So just to copy and paste it here. Okay, ma. So now I'm going to print it. I want to see only the five rows. So we have to make use of the function called head function. Then it is going to give the 5 rows. So where it has a 5 features: sepal length, sepal width, petal width, and species. Okay, so now what I'm going to do, I want to draw a line plot. If you want to draw the line plot, okay, I want to draw the line plot, you have to use a function called line plot function. So you are using this function from this library, SNS dot line plot function. In this function you need to provide the values, means on what feature you are plotting the line plot. So on x-axis, I'm using the feature called sepal length. So what I'll do, I'll just copy this. So remember, they all are case sensitive. So on x-axis, I'm placing this sepal length values. And on y-axis, I'm going to place sepal width values. Your wish, ma. Sepal width values. This is not mandatory of providing the same feature names. You can give different feature names in order to draw the different types of plots. Okay. Sepal length in the sepal width kuduthuttom features. In the features in the data set la indha vandittirukku. Iris data set la indha vandittirukku. In the iris data set enga load pannirkeenga? In the data variable. So you have to provide an attribute data is equal to iris data set under the data variable irukku. So you should provide a data. Okay va? So ipo run panni parunga. See, it is going to generate a plot. See here, did I give x label? Did I give y label? No. By default, it is generating the labels in the Seaborn. But coming to Matplotlib, you need to give the labels manually. So that is what one advantage. And also you can see along with the line plot, you are getting some kind of visualization. Did you do any stylings? No. By default, it is generating some kind of styles and it is generating the labels. For example, if you want to generate the title, we cannot get it by default from the Seaborn. You have to make use of a title function coming from the Matplotlib. So if you want to apply title function on this graph, you have to import the Matplotlib library. How to import? Import Matplotlib dot pyplot, okay, pyplot as plt. So once this is imported, for getting the title on the graph, you will make use of the plt dot title function and you just give the name whatever you like it. So I'm just giving sepal length versus sepal width. So this is a string, right? You have to provide it inside the quotations. Okay, separate. So this is my title. So once the title is given, in order to avoid this object, what I can do, you simply make use of the function called show function. So just run and check it. You will get the title what you have given with the help of Matplotlib library. Okay, if whenever you want to set the background for your figures, simply give set theme and just run it. So once it run, again you try to run this cell. So now you can see you are going to see some kind of grids. Yes or no? Some kind of grids. For example, if you want to make a colors only, like a dark, white grid, dark grid, then you have to make use of a function SNS dot set style, and you can provide the values. Now I'm going to give white grid will happen. We'll see what it will happen. Run this. Again, run this SN. Can you see? White. Can you see this grid, sir? There is no shading on it. So dark grid is default one. When you are applying set theme, it is going to be just like a dark grid only.
If you simply provide a dark, there will be no grids on it. Only the background will be something like a gray color. Only the background will be like what? A gray color. If you are applying white, basically it is like default this only, white only. So now see, if you run and you check it, this one will be white background, white background. So in order to apply the backgrounds, set theme will provide the dark grids. In order to give different type of stylings like white, dark, white grid, dark grid, you have to make use of this set style function. Okay. Next thing. So now we are going to, this one is understood, right? Now we are going to plot a strip plot on the data set, iris data set. So this is looks like a scatter plot only. We'll see now. So our next plot is strip plot. Strip plot function. So here, what I'm going to do here is, everyone is there, no sound at all. Are you people there? Yes, ma'am. Okay. So now apply strip plot on it. So what I'm going to do here is, I already imported the matplotlib and Seaborn, and I have set my background. Okay, for the figure is white. If you want, you can change all these things. And I already loaded the iris data set. Now I want to plot the strip plot on that iris data set. So now what I'm going to do, you just create one variable. So x is equal to SNS dot strip plot. Okay. So whenever you are giving the strip plot, you can see what are the attributes that you have to provide. So you should provide x-axis values, y-axis values, and these values coming from which data set. That data set you have stored in one variable, that data set you have to give. And hue is nothing but the categorical data that you should provide it. Okay. So now what I'm going to do here is, x is equal to, I'm providing the categorical data that is a species. So remember, is this the same cases that you have in the data set? Yes, that is the same thing. And the y-axis I'm going to give here is a sepal length. Whatever you want, you can give it, ma'am. Y is equal to sepal length. And all these features coming from which variable? So the data that is coming from the data variable only. Okay. So now what I'm going to do, just run it. What it will give? It will give one object, and it will not give any title. We know that. So just run and check it. So you are getting these values. Yes or no? So setosa. So these are the setosa values, and versicolor, you are getting this one, and virginica, this one. And here on x-axis, you have plotted the data points on species, and on y-axis, you have plotted based on sepal length. Okay, so if you want to provide the title, then we have to use a function called title function coming from the matplotlib library. That's why I have given this title plt.title function. So versus sepal length. You can give the title whatever you like it. Okay, next what I'm going to do, plt.show function. So just run it. You will see the title for this. Now, if you see here, you are not getting the colors. Why you are not getting the colors? Default colors will be this only. So now what I'm going to do here is, for the strip plot, you can check it here. So for strip plot, I'm going to give the hue. Hue is equal to, you have to provide the categorical data only. So what I'm going to do here is species. And you have to provide the palette. Palette is going to generate the colors. You have to give the palette whatever you like it, the color names, palette. So along with that, you have to give this one. So if you want to know more about this, simply snos.strip plot, copy this one and simply here. You just open this official library, official website, strip plot. See, so this is what the syntax for using this strip plot. So now see here, color matplotlib color, single color for the plot. This is coming by default, and this palette is palette name. That means a list of values that is given in the format of what? List, multiple colors. So colors to use for the different levels of the hue variable. That means we are having three categories. One is a setosa, versico, the three kind of categories, right? So that is the hue I have given. Should be something that can be interpreted by using the color palette function.
or a dictionary mapping hue levels to matplot colors. So there will be one example so that you can understand here. See, the same colors you are getting. If you want to get different colors, so what you have to use here is data tips by plot day hue is equal to day. That means you have to provide hue is equal to species. So I have given hue is equal to species. We'll see. So just to run and check it, you can see different types of colors. So based on the categorical data, species is having different categories. Based on the different categories, you are getting the different colors. If you are not providing this one, it will be having the same kind of color. Understanding? And in this strip plot, the values, the points and all overlapped. If the points are getting overlapped, the data, the information we cannot able to understand easily. So it will not give a proper information. Okay, so might be we can lose some information if it is overlapped. So that's why to overcome this one, we will make use of one more plot called swarm plot. What is that one? Swarm plot. We are going to use this one. This is very much similar to the strip plot, but the only difference is that it does not allow overlapping of markers. That means these points only. See here how it is. It is not overlapped in this. It causes jittering in the markers of the plot so that graph can easily be read without information loss as seen in the plot. So now see here, if you want to apply this swarm plot on the iris data set, you have to use a function called swarm plot. What is the function you have to use? Swarm plot. See, now this is coming from one of the library called SNS. So AX is equal to SNS dot swarm plot. Here also you have to provide the x-axis feature and y-axis feature from where these values are getting, that data set variable also you have to provide it. So what I will do, the same thing I'm using, right? So simply copy this till here and I'll just add later if you want. So just paste it here. Now what I need to do, if you want to add a title and all, you just copy this and paste it here. So just to avoid the overlapping of the data points, we will make use of the swarm plot. So just run and check it. You can see the same colors. Is it get overlapped? No. This is purpose of avoiding the overlapping. If you want different colors, then what is the attribute you need to use? Hue based on the species. Okay. So now you can see the different colors. Getting my point till here? Understood, everyone? Yes, ma'am. And remember, this is not the fixed features that you want to provide on x-axis, on y-axis. You can provide species on y-axis. You can provide sepal length on x-axis also. Not only the sepal length, you can provide sepal width, petal length, and petal width also. Okay, we just taken one feature along with the categorical feature. This is a target feature. Based on the different categories, how the graph is plotted, that is what we are just visualizing. That's it, nothing than that. So if you want to make it in a different way, means now these values are in the horizontal. If you are making vice versa, means x as a sepal length, y as a species, these values are going to be in a horizontal way. Let's check it. So just to copy the same thing and paste it here and just write this as sepal length on x-axis and this is species on y-axis. So just run and check it. The values will be like horizontally. Okay, anything is okay. So you can, your vision. So how you want to visualize the data, based on that you can visualize it. Okay, this is about a swarm plot. And coming to the one more plot that is called bar plot. So what is the purpose of using the bar plot? So this bar plot is also used on the categorical data. Categorical data is nothing but a yes, no, true, false, male, are you female, are you a girl, are you a boy, like that. If is he having a diabetes, is he not having a diabetes, that kind of things we'll call it as a categorical data. Okay, so this bar plot will be plotted on the categorical data only. So here, by whenever you are plotting this bar plot, on x-axis you have to provide the categorical column and y-axis you have to provide the numerical column. Okay, whatever the feature you are using, y-axis should be numerical and x-axis should be the categorical. Okay, so this is the syntax for plotting the bar plot.
Now we are using the bar plot. Now you just apply on the same data set or different data set. So we are just working on the iris data set. What I'm going to do, I'll apply on the iris data set only. So AX is equal to SNS dot bar plot. So bar plot, and x-axis what you want to provide? X-axis is equal to species and y-axis is equal to sepal length. So sepal length. So I'm just using the same features. All these features are coming from which variable? The iris data is stored in the variable data. Okay, so now just run it. If you want a title, then you can do that and all. So run it and you can see here, Setosa values having 5. So when coming to versicolor, you are having 6. And coming to Virginica, it is having means when the species length, sepal length is having high in which category? Virginica category. And sepal length is less in which category? It is in Setosa. Okay, this is what the understanding here. The length of the sepals, okay, less in Setosa, high in Virginica. You can also provide different things also. You can also check the petal length. On which category petal length is less? Setosa. In which category you have petal length is more? Virginica. So like that, you can provide a petal width. Different features you have, you just place those things and you can check it. So same thing. So you have to compare it like this only. So, and also you can make it like a sepal width also, you can make it different categories. So now you can see. So here when coming to the sepal width, this Setosa is having a more compared to the other things, and low is having versicolor. Okay, so this and all based on the features, you can visualize the data in different formats. Okay, so this is what the bar plot. If you want to apply the color, then is this a hue applicable? We'll see now. So hue is equal to, I'm just giving it like a species, that is a categorical data. So now see here, you are getting the different colors. If you, so these are the default colors. Okay, see here, if you observe carefully, blue, orange and green, blue, orange and green, these colors will be default from hue. If you want to generate different colors, then you have to use a palette, and what type of color format you want, you can give. I'm just going to give the plasma. Now you can see different types of colors you can generate. If you are providing only hue is equal to species, it will give the default colors based on the categories. If you want to generate different types of colors, you have to use this attribute, and in that attribute, you can give different types of values. So I just given one value plasma so that these will be different colors. Okay, to the next concept, count plot. So what is mean by count plot is nothing but it is also working on the categorical data. The main purpose here is it is going to count how many categories and how many values present in that particular category. For example, if I'm taking the iris data set, how many number of setos are there, how many number of versicona is there. So that kind of is going to be given. How many type of versicolor there, how many number of virginica values are there. So to count a number of values available in that specific category, we are going to make use of this count plot. Getting my point? Now just apply on it. So now we are learning the count plot. So very simple syntax. So AX is equal to SNS dot count plot. Now you have to provide the values. X is equal to species and Y is equal to what I'm going to give. Here, remember, we are counting the values of each category. That means you no need to provide the Y values. Only X category is enough here. Now here from this data is coming from which variable? Iris data set that is stored in this data variable. Now simply run and check it. You can see here equal number of values having in the three categories. Yes or no? Yes. 50, 50, 50 only. For suppose if you want to note the count, okay, categories, we have learned already that also. From the pandas library, there is a one function called value counts. Do you remember while learning that one? So that time, Setosa having 50 values, versicolor is having 50 values, Virginica is having 50 values. So now check it if you want.
So if you want to use that one, you have to import the pandas library. Import pandas as pd. So from this pandas library, I want to first what you have to do on the iris data set only, right? So pd dot so not data on which category? On species category, you have to make use of value count. See here, species category, setos are of 50 values, versicolor are of 50 values, virginica is of 50 values. So totally it has 150 values. If you want, you can check the shape of that data set. So data dot shape, you just run it, you have see 150 values, which means rows having 5 columns. Columns are nothing but sepal length, sepal width, petal length, petal width, spaces, 5 columns. So total number of rows is 150. So 150 is divided into 3 categories: setos of 50, versicolor 50, virginica 50. Okay, so this is how it is plotted. If you want a color, we know that hue is equal to, based on the species, you will get different types of colors. If you want different colors, then use a palette is equal to, can give plasma. So then it will generate different colors. Till you are understood? After this count plot, we are going to learn one more plot called box plot. So what is the main purpose of using this box plot? Means in order to avoid the extra values, means அது வந்துட்டு நம்மளுக்கு தேவையில்லாத values out of the boundary ன்னு சொல்லலாம். அந்த values இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு எந்த யூஸும் கிடையாது. So அந்த மாதிரி இருக்கிற values find out பண்ணிட்டு we can remove those kind of values. So unwanted values which are far away from the existing values and the values நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா outliers ன்னு சொல்றோம். Again I am repeating. See, நம்ம கிட்ட ஒரு group of values ன்றது ஒரே கிட்ட இருக்கும். Some of the values வந்துட்டு அந்த category நியரா கூட இருக்காது, தூரமா இருக்கும். அந்த values தூரமா இருக்கிற values நம்மளுக்கு யூஸே கிடையாது. அது யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம எந்த மாதிரி அனலைசிஸ் பண்றதுக்கு ஆகாது. சோ அது இருந்தா ஒன்னேதான், இல்லாதது ஒன்னேதான். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா அவுட்லயர்ஸ் சொல்றோம். சோ நம்மளோட டேட்டா செட்ல அவுட்லயர்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்காக இந்த பாக்ஸ் பிளாட்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த பாக்ஸ் பிளாட் எப்படி டிரா பண்றாங்கன்றத கிளியர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்ப இல்ல, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கான்செப்ட் படிக்கும் போது ஐ வில் பி எக்ஸ்பிளைனிங். பட் ஒரு பிரீஃபா இப்ப சொல்லிடுறேன் நான். ஓகேவா? சோ இந்த பாக்ஸ் பிளாட் யூஸ் பண்றதுனால we will be getting in this way. ஓகேவா? So now இப்போ what I am going to do here is box plot apply பண்றோம். So just to come back to this, now one more plot here is box plot. Different data set நீங்க எடுத்துக்கிட்டு பண்ணலாமா? ஓகேவா? So வேணும்னா இப்ப நம்ம இன்னொரு data set எடுத்துக்கலாம். So for example, நான் tips data set ஒன்னு இருக்குமாங்க. So what is the data set we have? Tips data set ஒன்னு இருக்கு. So வேணும்னா நம்ம அந்த data set மேல அப்ளை பண்ணலாம். tips and data set மேல. So first நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த data set யூஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா லோட் பண்ணிக்கணும். So sns dot load underscore data set. What is the data set name? Tips. இது வந்துட்டு இந்த வேரியபிள ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டேன். Now what I'm going to do here is I'm going to read first 5 rows using the head function. So tips dot head function கொடுத்த உடனே these are the tips oda features: total bill, tip, sex, smoker, day, time and size. So tip வந்துட்டு எவ்வளவு டிப் கொடுத்திருக்காங்க, வாட் மேலா ஃபீமேலா, அவங்க ஸ்மோக் பண்றாங்களா இல்லையா, எந்த டைம்ல அந்த ஹோட்டலுக்கு வந்திருக்காங்க, எந்த டைம் மீன்ஸ் எந்த டேல, மீன்ஸ் சண்டேயா மண்டேயா, அது டைம் வந்துட்டு டின்னர் டைமா லஞ்ச் டைமா, சைஸ் எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க அன்னிட்டு, இது எல்லாமே. சோ டோட்டல் பில் இது எல்லாமே அதே மாதிரி தான். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I want to plot the box plot on this data set. So box plot பண்ணனும்னா I'm going to make use of the function box plot only. So sns dot box plot x is equal to, நான் வந்துட்டு இங்க எந்த மீன்ஸ் எந்த டைம்ல வந்திருக்காங்க இவங்க, டே டைம். ஓகே, எந்த டேல, சண்டேனா மண்டே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல டேன்னு கொடுத்துட்டேன். அவங்க எவ்வளவு பே பண்ணிருக்காங்க அந்த டேல வந்தப்போ, what is the total bill they got it. So y is equal to total bill. You can take any kind of a feature, but அதுல ஒன்னு வந்துட்டு அவுட்புட்டா இருக்கிற டேட்டா இருக்கணும், மீன்ஸ் டார்கெட் வேல்யூ இருக்கணும். ஓகேவா? சோ இது வந்துட்டு இப்ப நீங்க இந்த வேல்யூஸ் எந்த டேட்டால இருந்து வந்துட்டு இருக்கு உங்களுக்கு? we are getting this data, these two features from the variable tips variable. So data is equal to tips ன்னு கொடுத்துறீங்க.
Okay, so இப்ப just run பண்ணுங்க. இப்ப on what category you are making, first run பண்ணிட்டு check பண்ணீங்களா you are going to get this plot. So இங்க பாத்தீங்களா இங்க dots இருக்கு பாத்தீங்களா, these are all called outliers. These are all called outliers. So இந்த lines எப்படி வந்திருக்கு நம்மளுக்கு? So on Thursday you got how many people total bill? 30. Okay, and Friday this one, Saturday this one. So நீங்க வேணுமானா based on the hue, இப்போ for example நான் hue வந்துட்டு on the category smokers எடுத்துக்கிறேன். Means smokers அன்றது என்னது, அவங்க அந்த டைம்ல மீன்ஸ் டே டைம்ல வந்திருக்காங்க, எந்த டேல வந்திருக்காங்க, அவங்க ஸ்மோக் பண்றவங்க ரொம்ப இருக்காங்களா, ஸ்மோக் பண்ணாதவங்க ரொம்ப இருக்காங்களான்னு நான் கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போறேன். So now you can see here smokers, blue color எல்லாமே yes, orange color எல்லாமே no. So from these the 4 days எந்த டேல less number of smokers இருக்காங்க? Tell me. Less number of smokers on which day? On Friday. பாத்தீங்களா, no smokers means இங்க பாருங்க less smokers are less here. Yes or no? So by seeing this graph we can visualize it. Understand ஆகுதாமா இங்க? So இங்க பாத்தீங்களா, these are called outliers. நம்ம இந்த values நமக்கு தேவை இல்ல. So அந்த values இருக்கிறதுனால நமக்கு எந்த யூஸ் கூட இல்ல பாருங்க. We are not considering those values for plotting the graph. மேம் இந்த கிராஃப் எப்படி மேம், இந்த பிளாட்ஸ் பாக்ஸ் எப்படி மேம் வந்திருக்குன்னு கேட்கலாம். சோ வெரி சிம்பிள், நம்ம அந்த டிப்ஸ் வேரியபிள் மேல டிஸ்கிரைப் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணுங்கம்மா. டிஸ்கிரைப் ஃபங்க்ஷன் பத்தி நமக்கு தெரியும். வாட் இட் வில் ஜெனரேட், கவுண்ட், மீன், ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன், மீன் 25%, 70% இதெல்லாம் கொடுக்கும் இல்லையா. சோ இந்த டிஸ்கிரைப் ஃபங்க்ஷன்ல சம் ஆஃப் த கேட்டகரிஸ் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இந்த பாக்ஸ் பிளாட் கொடுத்துட்டு இருக்கிறது. சோ நீங்க கேர்ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா, நான் கொஞ்சம் சின்னதா பண்ணிடுறேன். சோ இங்க கேர்ஃபுல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பாத்தீங்களா, இங்க எத்தனை லைன்ஸ் இருக்கு பாருங்க பாக்ஸ் பிளாட்ல. see here, so this is a one line and this is the second line, third line, fourth line, fifth line. So this value you got it like a maximum, this value is a minimum. So inga பாருங்க, what is the minimum value? 3.0700. so this is the value 3 point. And what is this one? This one is 25. This one is 75. This one is a 50. That means a mean. So what is the mean? 19. நீங்க வேணும்னா கிளியர் செக் பண்ணுங்க. நான் எடுத்துறேன், கியூ எடுத்துறேங்க, கொஞ்சம் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். சோ நம்ம எது கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்னா, you should consider the maximum value மா. சோ இங்க வந்துட்டு நம்மளுக்கு 4 plots வந்திருக்கு டே வைஸ்ல. இந்த 4 plotsல maximum on which day you collected more bill, you collected the tips on this day. Okay va? So more tips நீங்க எடுத்துக்கிறது எந்த டேலனா, சாட்டர்டேல. சோ இந்த சாட்டர்டேல எப்படி இது பிளாட் ஆயிருக்குன்னா, this line be telling about the minimum value and this value will be telling the 25%. And this value is telling the 50%, which is nothing but the mean. 75% this line, and this is the line telling about the what value? Maximum value. Okay va? So இது வந்து நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் லேர்ன் பண்ணும்போது இன்னும் ரொம்ப கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். பட் இந்த பாக்ஸ் பிளாட் பண்ணணும்னா you have to work on 5 number features, that is quartiles நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். Quartiles means 25% quartile, 75% quartile. So அதெல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் நம்ம இந்த பாக்ஸ் பிளாட் டிரா பண்றதுக்காக. ஓகேவா? So இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா பாக்ஸ் பிளாட் எல்லாருக்குமே? So this is what about a box plot. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது என்னதுன்னா violin plot மா. So violin plotன்றது it will be looking like this only. So இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா, based on the one more category, that is a sex, female ரொம்ப பேர் அந்த டேல வந்திருக்காங்களா, ஓகே மேல் பீப்புள் ரொம்ப பேர் அந்த டைம்ல வந்திருக்காங்களான்றது இப்போ செக் பண்ண போறோம். It is similar to the box plot except that it provides a higher, more advanced visualization and uses the kernel density estimation. Kernel is nothing but it is going to provide one kind of line, means that is called a kernel. Kernel is nothing but it is going to give some kind of a plot, okay, some kind of distribution plot. That only we'll call it as kernel density estimation.
to give a better description about the data distribution. The syntax you have to use here is while in plot, on x-axis what feature you want to use, on y-axis what feature, hue on what category you want to provide, the data from where you are getting. So this and all you have to provide. By practicing, you will get all these things. So now we are learning what plot? While in plot. While in plot. Okay. So on what data set you are want to apply? I want to apply it on the same data set, this tips data set only. So I already loaded this. So SNS dot while in plot, you provide the x-axis values, y-axis values. So what I'll do, I'll just take these same values. And I'm going to provide the hue on what basis you want to plot the graph. So hue is equal to, now I'm going to take the category, sex category. Okay, so now just run and check it. You are going to see a one kind of violin shapes. Something like this. It is generated like blue colors and all of male category, orange colors and all female categories. So by seeing this, on which day you have more number of people? On Saturday, male people are more and female also okay, little bit. So they're just equal. Okay. So this is how you can compare the data in more ways. See here, you have to distribution. This is what? This is one. This is what the distributions. Okay, this is what. This and all called distributions only. Getting my point? This and all called kernel density estimator. Okay, usually we will be getting like this, right? But based on the category, based on that means, see here, lot of male people are there. Like this. So here also see. So beginning, few people are means just raising and later on decreasing, that kind of things. Understanding what I'm saying here? Yes. So this is about a violin plot. So inga work understand ஆச்சம்மா எல்லாருக்குமே. So there are different plots for இருக்குமா. Scatter plot இருக்கு. அந்த scatter plot என்றது just like the strip plot மாதிரி தான். For example, நம்ம இங்க already scatter plot, strip plot பத்தி பேசியிருக்கிறோம். Strip plot just like the scatter plot only. நம்ம இங்க strip plot படிச்சிட்டுமா. So scatter plot எப்படி இருக்குமோ just நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். So there is a one more graph called scatter plot. It is also like a strip plot only. So I'm going to plot graph on the iris data set only. So what I'm going to do, SNS dot scatter plot, you have to provide the values. X is equal to, I'm just going to make use of these categories only. X is equal to this one, the data coming from this is here is our data. So just to provide the same values, it will be looking like the same only. It will look like the same only. Getting my point? So, but here, how it is just like spreaded. So can you see this and all overlap? But here, how it is getting? It is like a line. You are getting it like a line. Okay, understanding? If you are providing different categories, for example, X is equal to, I'm just using a sepal. I'm going to give it as width. I'm just going to categorize with these two things. Now you can see how it is scattered. It is scattered in different way. So now you want to see different colors. Then you have to apply hue. On what category you are applying this one? On species. You can see those values are scattered. So now these blue colors are setosa, orange colors are versicolor, green colors virginica. These two are combinedly grouped together, but this is individually there. So like this, you can able to see the values when it is in scatter plot. Ma'am, just to understand the context, இதெல்லாம் எங்க ma'am யூஸ் பண்ணுவோம்? இதெல்லாமே நம்ம விஜுவலைசேஷன் நம்ம வந்துட்டு some of the data is categorical data. Categorical dataக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லிருக்கிறோம். Count plot, அடுத்தது box plot, means different types of categories நான் சொல்லிட்டே வந்துட்டு இருந்தேன். So அந்த டைம்ல நம்மளோட டேட்டா based on that type இருந்துச்சுன்னா நம்ம will make use of the plots for visualizing the things. நம்ம டைரக்டா அந்த டேட்டா வேல்யூஸ் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாது. If you plot the graph, you can have some idea. Yes. So because of that reason only we are drawing these plots. Okay. But everything நம்ம plot draw பண்ணனும் இல்ல.
only few things which is necessary for your data set, only that is enough for us. Okay. இப்போ உங்களோட டேட்டா செட்ல அன்வான்டட் வேல்யூஸ் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க இந்த பாக்ஸ் பிளாட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அதே கேட்டகரிஸ் ஒரு ஒரு கேட்டகரியில எத்தனை நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா கவுண்ட் பிளாட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அதே மாதிரி பார் பிளாட் என்னது மீன்ஸ் யூ ஹேவ் டு செக் இட். சோ இப்போ வந்துட்டு அக்கார்டிங் மீன்ஸ் இந்த மேல்ல எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க, ஃபீமேல்ல எத்தனை பேர், மீன்ஸ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ லைக் வாட் ஜஸ்ட் லைக் தட் only. But here it is what it is going to having both values, means you have to give it. So on x-axis you have to give the categories, and on y-axis you have to give the numerical values. Then only you can able to get the count. But in the count plot, if you give that categorical data, by default it will generate how many number of values present in it. Okay. So based on our data, you have to choose the plotting. That's it. Okay. நம்ம கிட்ட என்ன type of data இருக்கு, so we can just ஆமா. Yes. Okay. Okay. So difference சொல்லிருக்கோம். அப்போ ஸ்ட்ரிப் பிளாட் வந்துட்டு டேட்டான்றது ஓவர்லாப் ஆயிருக்கும். இப்போ டேட்டான்றது ஓவர்லாப் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்காது. Might be we are unable to know few details, means we are losing some information. அதுவே இந்த ஸ்ட்ரிப் பிளாட் பிளேஸ்ல if you are using the swarm plot, the dataன்றது ஓவர்லாப் ஆகாது, so that we can understand more about the data. Okay. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஸ்கேட்டர் பிளாட்ன்றது கூட சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிப் பிளாட் தான். சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கு பாருங்க. So it is just like scattering. Yes, yes. But I have given different values, that's why it's scattered. So if I am giving the same values, it is taking the only the value, okay, only the one value. See here, if I am taking the species, see it is having, see here, setosa here and the versicolor here, means it is not overlapping, just taking a one value from that category itself. Okay. So that is what the meaning here. Okay. Clear understanding கிடைக்கும். இதுல அந்த எந்த நம்மளுக்கு எந்த கேட்டகரியில எந்த டைப் ஆஃப் பிளாட்டிங் வந்து அப்ளிகேபிள் இருக்கோ அதை நம்மளே அனலைஸ் பண்ணி we can just அனலைஸ் பண்ணிக்கணும். So by practicing you will come to know everything ma. Okay. ஒரே நாள் வராது. நீங்க அது டேட்டா செட்ஸ் மேல அப்ளை பண்ணா நமக்கு ஈஸியா வந்துரும். நம்ம பிராக்டீஸ் பண்ணனும் அவ்வளவுதான். இதுக்கு டேட்டா raw data வந்து நம்ம எடுத்துட்டு we can just work on it. You can get it, but here I am just using the data which is present in that libraries also for instead of making நம்மளுக்கு ரொம்ப clumsy ஆக கூடாதுன்னு நம்ம கிட்ட இருக்கிற டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். Okay. உங்க கிட்ட இருக்கிற டேட்டா கூட வெச்சிக்கிட்டு ரிமெம்பர் வெச்சுக்கோங்க, அதுல ஒன்னு டேட்டா வந்துட்டு டார்கெட் டேட்டா இருக்கணும். That means on what basis you are performing all these things. For example, இப்ப நீங்க ஒரு ஹவுஸ்க்கு நீங்க ஒரு ஹவுஸ் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணனும். On what category you are going to purchase it? So the main thing is amount. Yeah. கரெக்ட்டா? அந்த amount எந்த பேஸ் மேல அவங்க கம்மி இருக்கும் ரொம்ப இருக்கும்? Based on the location? Yeah. Based on the size, rooms? Yeah. Then based on the people, means like ரொம்ப number of people கொஞ்சம் பேர் கொடுக்க மாட்டாங்க. Yeah. ஓகேவா? So means limited means different types of categories யூஸ் பண்றாங்க. அந்த categories பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் நம்மளோட அவுட்புட் இதெல்லாமே இந்த கேட்டகரி இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே எது மேல டிபெண்ட்? அமௌண்ட் மேல டிபெண்ட். சோ இங்க டார்கெட் ஃபீச்சர் எது? பிரைஸ். Yeah. சோ அந்த மாதிரி இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி சொல்றதுக்காகும்? By testing different types of things. Yeah, and by comparing it with the ideal one. Final அதுதான் நம்ம சொல்யூஷன் ஒண்ணுதான். என்னது அவங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா? That is called categorical column. Okay. Target column. Okay. இருக்கா இல்லையான்னு சொல்றீங்கன்னா different types of test check பண்றீங்க. glucose level check பண்றீங்க, blood pressure check பண்றீங்க. சோ அதெல்லாமே செக் பண்றீங்க. சோ இப்போ அதுல நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் எப்ப சொல்றீங்க? You will be having some optimal values for all those categories. அந்த ஆப்டிமல் வேல்யூஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு ஃபைனலா அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கா இல்லையான்றத நம்ம சொல்றது ஃபைனல் திங்ஸ். எஸ். சோ அது எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கணும். ஓகே. பை லேர்னிங் you will get it everything. ஓகே, நமக்கு ஸ்டார்ட்ல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். பை பிராக்டிசிங் you will get it, you will come to know everything. இது மோஸ்ட்லி டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸர்ல கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க. டிஃபரண்ட் திங்ஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இதுல தான் நம்ம யூஸ் பண்ணனும் இல்ல. இப்போ நம்ம லேப் இப்போ டயபெட்டிஸ் இருக்கா நம்ம எங்க இருந்து யூஸ் பண்றீங்க நீங்க? வேர்? Pharmacy for laboratories. Yeah. இப்போ நம்ம வந்துட்டு house purchasing எங்க யூஸ் பண்றீங்க இத? Where this data and all will be?
ஒரு broker கிட்ட நம்ம போயிட்டு இதெல்லாமே கலெக்ட் பண்றோம்னா he is like industrialist, like Yeah. real estate. Yeah. Means ஒரு data ஒரு விதமா இருக்கும். Means everywhere we are using these kind of analysis. Okay. மேம் That எங்க is what. ஆபீஸ்லயே இது யூஸ் பண்ணிட்டு தான் கரெக்ட் தானே? இந்த ஸ்பேஸ்ல தான் நம்ம ஆபீஸ்லயே யூஸ் பண்ண தான். இதுவே இல்ல. எங்கன்னா யூஸ் பண்ணல. எல்லா இடத்துல இப்ப இது யூஸ் இருக்கு. அதுக்கு தான் ரொம்ப ட்ரெண்டிங்ல இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் இது எல்லாமே. ஓகே. எஸ் மேம். சொல்லுங்க ஸ்ரீதர். இதுவே ஆபீஸ்ல யூஸ் பண்ணிட்டு தான் மேம் இருக்கோம் இப்போ. கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே கத்துட்டு இருக்கேன் மேம் இது. ஈஸியா இருக்கா இப்ப உங்களுக்கு சொல்லும்போது இது எல்லாமே? எஸ் மேம். நான் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வந்து கேட்டகரி செலக்ட் பண்ணிப்பேன். ஒய் ஆக்சிஸ்ல வந்து மந்த் செலக்ட் பண்ணிப்போம். குடுக்கலாம். எப்படி என்ன ஓவரால் குடுக்கலாமா? சேல் குவான்டிட்டி வந்து ஓவரால் சேல் குவான்டிட்டி வந்து நாங்க ஓவரால் குவான்டிட்டி தான் மேம் அதுல இது பண்ண முடியும். ஓகே. அதுதான். இப்ப வந்துட்டு நான் நீங்க எக்ஸ் அது அந்த ஆக்சிஸ்ல மாதிரி இதுதான் குடுத்திருக்கிறேன்னப்ப நீங்க அதிலேயே குடுக்கணும்னு இல்ல. நம்ம கிட்ட இருக்கிற இல்ல மேம். அது ஃபீச்சர்ஸ்ல மாத்தி கூட வேரியேஷன். நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ்ல ஒண்ணு மட்டும் கண்டிப்பா டார்கெட் ஆயிருக்கணும். எஸ் மேம். ஏன்னா இந்த மந்த் வந்து 12 ரூபாய்ச்சு அது லென்த்தா இருக்கும் மேம். 5 கேட்டகரி ரூபாய்ச்சு அது அதுக்காக அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேவாமா? இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓகே. ஈஸியா இருக்கா? இருக்கு மேம். பவர் பிஐல தான் மேம் போட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. பவர் பிஐ ஓகே. நீங்க அது யூஸ் பண்றீங்களா? சோ இங்க பாருங்க ரொம்ப ஈஸியா இதுலயே வந்துட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு. எஸ். Okay. So this is what about the plots. But there is one more plot, very important plot is here is distribution plot and it one irukuma. So where it is going to provide a distribution. So by number in the box plot மூலமா outliers find out பண்ணிட்டு இருக்கோம். With the help of a distribution plot use பண்ணி கூட நம்ம outliers find out பண்ணலாம். Distribution plot எப்படி print பண்றோம்னா எப்படி நம்ம draw பண்றோம்னா using the function called dist plot. சோ நான் இப்போ அந்த ஐரிஸ் டேட்டா செட் மேல குடுக்குறீங்களா? எது உங்களோட இஷ்டம். நான் இப்போ ஐரிஸ் டேட்டா செட் மேல குடுக்குறேன். see here SNS லைப்ரரியில dist plot ன்னு கொடுங்க. நீங்க dist plot ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா only bar chart மாதிரி தான் வந்திருக்கும். ஓகேவா? some kind of பண்ணி பாருங்க. dist plot நான் வந்துட்டு on what data iris dataன்ற டேட்டா செட் வந்து டேட்டா வேரியபிள்ல கொடுத்திருக்கேன் based on the character PHS species. நீங்க பண்ணீங்களா see here you are getting only means இங்க வந்து நான் எதுக்காக ஈக்குவலா வந்து ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் கேட்டகரிஸ் இருக்கறதால நமக்கு இந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு. ஃபார் சப்போஸ் இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா டோட்டல் பில் டிப்ஸ் அந்த டேட்டா செட் என்ன கொடுத்திருக்கேன் டிப்ஸ் டேட்டா செட் என்ன கொடுத்திருக்கேன். அதுல நான் டோட்டல் பில் இஸ் த டார்கெட் காலம். சோ டோட்டல் பில் ன்னு கொடுக்கிறேன். சோ தட் யுவர் டேட்டா பாத்தீங்களா இப்படி இருக்கு. புரியுதமா? சோ நீங்க dis plot ன்னு கொடுக்கும்போது it will generate only the bars. நீங்க இதர் மேல you want to get the kernel density means line இந்த மாதிரி லைன் கொடுக்கணும். சோ அப்பதான் நமக்கு outliers கண்டிப்பா தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஆகும். சோ அப்ப instead of getting the dis plot you just provide dist plot and run it, you will get the line. See here. So outliers எங்க இது என்னதுங்க? இது எல்லாமே outliers தான். What and all outliers? You see here these and all outliers. சோ இங்க எல்லாம் பாருங்க இது எல்லாமே outliers தான். This and all outliers. புரியுதமா? This and all outliers. So by using this dist plot also you can find out the outliers. Outliers is nothing but the values which are far away from the group of values on it. புரியுதமா? So இதுதான் kernel மா. இப்ப பாத்தீங்களா இது நார்மலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட்னா கிடையாது. இது வந்துட்டு நம்மளோட டேட்டா நார்மலா டிஸ்ட்ரிபியூட்டட்னா என்னதுன்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும். நார்மலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும். மீன்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கணும் ரெண்டு சைட்ஸ்மே. இந்த சைடு பார்க்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கணும். சிமெட்ரி மாதிரி இருக்கணும். அப்போ டேட்டான்றது நார்மலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்குன்னுட்டு. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட மீன் இங்க இருக்கு. சோ அப்ப இங்க மீன்ஸ் நான் லைன் கொஞ்சம் கிராஸா வந்திருக்கு. சோ உங்களோட லைன் வந்துட்டு இங்க இருக்கா? சோ அப்ப இந்த பக்கம் ரொம்ப டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு இங்க கம்பேர் டு ஹியர். ஓகே. சோ now what kind of distribution this one? This is called right skewed distribution. ரைட் சைடு ரொம்ப இருக்கிறதுனால. அதுவே உங்களோட skew இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா this is called left skewed distribution. ஓகேவா? சோ இது நமக்கு நல்லதான்னா கிடையாது. It is not good for modeling. Okay. The good இப்ப ஒரு மாடலிங் குட் ன்னு எப்ப சொல்றோம்னா if the data is in normal distribution இருந்துச்சுன்னா then I can say it is a good model for that data set ன்னு சொல்லலாம். புரியுதாமா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? எஸ் மேம். இது நம்ம பாக்குறோம் கமிங் கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம். இந்த பக்கம் நீங்க பாருங்க இங்க வந்துட்டு ரொம்ப லீனா இருக்கு. மீன்ஸ்
இந்த பக்கம் டேட்டான்றது ரொம்ப இருக்கு. சோ ஒரு பக்கத்திலேயே டேட்டா இருக்க கூடாது, இருந்தா ரெண்டு பக்கத்துல இருக்கணும். அப்பதான் ரெண்டு பக்கத்துல ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருந்துச்சு. தட் இஸ் கால்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஒரு பக்கத்துல எந்த பக்கம் ரொம்ப இருக்குமோ அந்த சைடு ரைட், இந்த பக்கம் ரைட் தானே, சோ அப்ப அந்த ரைட் ஸ்கியூட்னு சொல்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பக்கம் பாருங்க, இந்த லெஃப்ட் சைடுல ரொம்ப இருந்து, தட் இஸ் கால்ட் லெஃப்ட் ஸ்கியூட். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது குட் கிடையாது. அந்த மாடல் மேல இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்துச்சுன்னா, ஒரு டேட்டா செட் மேல நீங்க ஏதாவது மாடல் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா, நம்ம கமிங் கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம் மாடல்னா என்னதுன்னு. சோ இந்த மாடல் அந்த டேட்டா செட் மேல அப்ளை பண்ணும்போது நீங்க விஷுவலைஸ் பண்ண போறீங்க, இந்த டேட்டா செட் மேல இந்த மாடல் கரெக்டா குட் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கா இல்லையான்னுட்டு நம்ம இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் யூஸ் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு சொல்லிடலாம். இப்போ அந்த மாடலோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னா that is a good model for that data set ன்னு சொல்லலாம். If it is having this kind of things, then I can say it is not a good model. அப்போ we have to choose the different types of models ma. Okay. So we will be explaining that and all in the coming classes. Wait. Okay. This is about one type of distribution plot ma. Next plot என்னதுன்னா last plot in this session. There are so many plots இருக்குமா, நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போனோம்னா அவ்வளோ சொல்லிக்கலாம். சோ நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது more than enough ன்னு சொல்றேன் நான். ஓகேவா? சோ the last plot என்னதுன்னா அது very very important for our modeling, ரொம்ப important. நம்ம லாஸ்ட் செஷன்ல கோரிலேஷன் பத்தி சொல்லிருக்கிறேன். சோ கோரிலேஷன் கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்துட்டு டேபிளர் ஃபார்மேட்ல கொடுத்துருந்துச்சு. நானு அது வந்துட்டு ஒரு கிராஃபிக்கல் ஃபார்மேட்ல கொண்டு வரணும்னப்போ there is a one function called heat map function சொல்லலாம். இந்த heat map function will generate one graph like a correlation based on its correlation. So இப்ப அது பார்க்கலாம். So simple. இப்ப ஏதாவது ஒரு டேட்டா செட், நம்ம டேட்டா செட் எடுத்துக்கிறத நீங்க எது வேணா எடுத்துக்கோங்க, அது உங்களோட இஷ்டம். இப்ப நானு இம்ப்ளிசிட்டா ஒரு இப்ப வந்து நம்ம இப்ப வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிருக்கிறது வந்துட்டு நம்மளோட லைப்ரரியில இருக்கிற டேட்டா செட். நான் இப்ப இதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷனுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். ஹவுஸ் டேட்டா செட் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கிறேங்க. இங்க இல்ல. அதர்வைஸ் நம்ம கிட்ட ஒரு டயபெட்டிஸ் டேட்டா செட் இருக்கு. இந்த டயபெட்டிஸ் டேட்டா செட் மேல நானு ஹீட் மேப் கொடுக்க போறேன். ஹீட் மேப் என்னதுன்னா ஜஸ்ட் லைக் கோரிலேஷன். ஓகே, இந்த ஃபீச்சர் இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் we are checking நெகட்டிவ் கோரிலேஷன், மீன்ஸ் ஈக்குவலி ரிலேட்டடா, ஓகே நெகட்டிவ்லி ரிலேட்டடான்னு சொல்றதுதான் இந்த ஹீட் மேப். ஓகேவா? சோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, you just apply the correlation on this data set, diabetes data set. First நீங்க என்ன பண்ணணும், அந்த data set load பண்ணிக்கோங்க. So it is a CSV file. So அதுக்காக நம்ம ஆல்ரெடி pandas library import பண்ணிருக்கிறோம். d1 is equal to pandas libraryல CSV file read பண்றதுக்காக read_csv same folderல இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு file name கொடுத்தா போதும். அதுல என்ன டேட்டா இருக்குன்னு செக் பண்றதுக்காக நான் ஒரு ஹெட் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் அப்ளை பண்ணிட்டு செக் பண்றேன். pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, age, outcome. outcome ன்றது என்னது, அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்றதுதான். ஓகேவா? சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா இதுக்கு கோரிலேஷன் செக் பண்ண போறோமா. சோ கோரிலேஷன் செக் பண்ணணும்னா there is a one function called correlation function. Okay, cor function. So for example, correlation is equal to நம்மளோட டயபெட்டிஸ் டேட்டா தானே, சோ d1 டாட் correlation function and கொடுத்துறேன். சோ இப்போ அந்த கோரிலேஷன் செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா you will get the values. பாருங்க, சோ ஜஸ்ட் நான் ஸ்மால் பண்ணி இங்க பாருங்க, ஜஸ்ட் சின்னதா பண்ணிக்கோங்க. சோ சின்னதா பண்ணிக்கிட்டு இங்க பாருங்க, pregnancies 1. சோ அவுட்கம் பாருங்க, as this value increasing, so 1 means pregnancyல அவங்க டயபெட்டிஸ் இருக்கான்னு செக் பண்றது 0.22%. அதே குளுக்கோஸ் பாருங்க, குளுக்கோஸ் லெவல் 1. குளுக்கோஸ் பாத்தீங்கன்னா இங்க கூட பாருங்க இல்ல, பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு 0.466. அங்க பிளட் பிரஷர் செக் பண்ணுங்க 0.064. சோ அது மாதிரி தான், மீன்ஸ் இந்த வேல்யூ ரோ காலம் கம்பேர் பண்ணிட்டு நீங்க அவுட்கம் செக் பண்றீங்க. சோ இந்த மாதிரி நீங்க டேபிளர் ஃபார்மேட்ல பண்றீங்க. இஃப் யூ அப்ளை ஹீட் மேப் ஆன் திஸ் கோரிலேஷன் செக் பண்ணுங்க. இப்போ சோ sns டாட் ஹீட் மேப் ஃபங்க்ஷன். சோ அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க, கோரிலேஷன். ஓகே, யூ ஹேவ் டு ப்ரொவைட். இங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா you will see இந்த மாதிரி கொடுக்குறீங்க பாருங்க. சோ பாருங்க, it is called pregnancies. எவ்வளவு நீட்டா வந்துட்டு இருக்கு பாருங்க. So you will get it. outcome பாருங்க, every இதுக்கு outcome பாருங்க. So this is what a heat map. This is a bar. So this is one kind of bar. நீங்க இப்ப வந்துட்டு இந்த ஃபண்ட் சைஸ் நீங்க இதுல உள்ள நீங்க பெர்சன்டேஜ் இந்த நம்பர்ஸ் வரணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா,
அந்த நம்பர்ஸ் வரணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னா you have to provide annotation அது எல்லாமே நீங்க ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த attributeல annote is equal to true and கொடுத்துட்டேன்னா true and கேபிட்டல் T அந்த கொடுக்கணும். true and கொடுத்தீங்கன்னா you will see the values on it. பாருங்க அது மேல values வருது. இது ரொம்ப பெருசா இருக்கு, அது கம்மி பண்ணிக்கணுமா? There is a one attribute called font is equal to you should provide a value. So நானும் font கிடையாது. So you should provide a size one. Okay. So you should provide a note KWS is equal to you should give it like a key value pay. அது வந்துட்டு size colon அந்த வேல்யூ எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு கொடுத்துக்கோங்கம்மா. நான் 8 means 6 and கொடுத்துறேன். So that it will reduce the size of the numbers on that cells. Okay, and KWS this is a key value pair மாதிரி கொடுக்கணும். ஓகேவா? சோ இந்த இங்க பாத்தீங்களா இங்க டாட் அப்புறமா மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இருக்கு. அந்த நம்பர்ஸ் வேணா எனக்கு கம்மியா வேணும்னப்ப நீங்க கொடுத்துக்கலாம். font is equal to எவ்வளவு டிஜிட்ஸ் இருக்கணும்? I want only one fraction after that digit. So 1f and கொடுத்துட்டீங்களா you can check it only ஒரே ஒரு டிஜிட் இருக்கும் அதுக்கு அப்புறமா. வரலையே. கிடையாதுமா அது FMT மா. சாரி. FMT. ரன் பண்ணுங்க. So you will get only one fraction. பாருங்க FMT not font FMT. So பாருங்க ஒரு டிஜிட்டே வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ டிஃபால்ட்டா நமக்கு இந்த மாதிரி கலர்ஸ் இருக்கு. நீங்க டிஃபரண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கலர்ஸ் வேணுமா? So then C map is equal to you just give different colors. For example இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு blues kind of pattern வேணுமா? So அப்ப blues kind of pattern வரும். So different types of colors வேணுமா நீங்க C map யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? So this is how you can generate a heat map rather than this table. இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு எல்லாருக்குமே? Yes. This is all about Seaborn library. Hope you thoroughly understand all the concepts what we covered in this session. If you are having any doubts, comment below. Who are not subscribed to my channel, subscribe to my channel and hit the bell icon for more notifications. We'll meet you in the next video with another concept. Until then, take care. Bye-bye.